Hi my dears. So in the last video we have started our new chapter, that is asymmetric synthesis. I hope you understand the basic concept, and we have discussed that there are 4 types of asymmetric synthesis. Okay, let us study each one of them. So in the given figure or in the given page you can see a small description about the 4 types. Let us go through it. The first generation, the first type is called substrate controlled asymmetric synthesis. In the substrate controlled asymmetric synthesis, diastereoselective reactions where the formation of a chiral center is controlled by another chiral center already present in the substrate. So substrate controlled എന്താണ് diastereoselective reactions ആണ്. ഡയസ്റ്റീരിയോസെലക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ പ്രസൻ്റായ ഒരു കൈറാൽ സെൻറ്റർ കാരണം ഒരു പുതിയ കൈറാൽ സെൻറ്റർ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നു. ഇതാണ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് കൺട്രോൾഡ്. ദെൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ഈസ് ഓക്സിലറി കൺട്രോൾ അസിമെട്രിക് സിന്തസിസ്. In this methods where a chiral auxiliary is covalently attached to the substrate and that too controls the asymmetric induction. This strategy with intermolecular control induction is basically the same in the first and second generation method. The difference is the attachment and removal of the auxiliary in the later. So in auxiliary control, we use a chiral auxiliary and it is covalently attached to the substrate. Okay. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ chiral auxiliary യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കോവാലൻ്റ്ലി അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ അസിമെട്രിക് ഇൻഡക്ഷനാണ് നടക്കുന്നത്. ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓക്സിലറിയിലെ അറ്റാച്ച്മെൻറ്റും റിമൂവലാണ്. തേർഡ് വൺ ഈസ് എ റിയേജൻറ്റ് കൺട്രോൾഡ് വൺ. ഹിയർ എ ന്യൂ കൈറാൽ സെൻറ്റർ ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കൈറാൽ റിയേജൻറ്റ് ഓർ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻ്റർമോളിക്കുലാർലി. ഒരു കൈറാൽ റിയേജൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൈറാൽ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഒരു പുതിയ കൈറാൽ സെൻറ്റർ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ ഈസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കൺട്രോൾ അസിമെട്രിക് സിന്തസിസ്. Catalytic modification of first, second and third generation methods tend to be considered together with this new fourth generation. One general procedure involves a reaction of a chiral substrate with a chiral reagent and is especially useful in reactions where two new stereogenic units are formed stereoselectively in one step. So shortly we can say, in the presence of catalytic modification takes place in the first, second and third generation method and new fourth generation arises. These are the 4 asymmetric synthesis. An overview of the generation can be seen in this. So first generation is substrate on a reaction with a reagent give our product. The second generation, substrate get react with auxiliary which gives substrate auxiliary complex. Then after reacting with a reagent we get a product plus auxiliary complex. Here auxiliary gets removed and we get the product alone. In the third generation, substrate in the presence of reagent gives our product. In the fourth generation, our substrate react with the reagent to give product and it can also be reacted with catalyst to give the product. Let us deeply discuss about first generation method, that is use of chiral substrate. Okay, നമ്മുടെ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ പ്രസൻ്റായ കൈറാൽ സെൻറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കൈറാൽ സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്നത്. Here we use Natcho's ready-made chiral centers as starting material, more economic way of making compounds in enantiomer pure form. ഇവിടെ നാച്ചുറലി കിട്ടുന്ന കൈറാൽ സെൻറ്റേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ എക്കണോമിക് വേ. എനാൻഷ്യോ പ്യുവർ ഫോമിലുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എക്സാമ്പിളാണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് എൽ ടൈറോസിൻ ഇൻറ്റു LDOPA. ലുക്ക് അറ്റ് ദ റിയാക്ഷൻ. In this conversion, starting material L-tyrosine is naturally occurring chiral molecule and this does not affect the existing stereocenter. ഇവിടെ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് L-tyrosine LDOPA ആവാണ്. ഇതൊരു ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ മെത്തേഡിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് മെറ്റീരിയൽ L-tyrosine നാച്ചുറലി ഒക്കർ ചെയ്ത ഒരു കൈറാൽ മോളിക്യൂളാണ്. ഈ കൺവേർഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ സ്റ്റീരിയോ സെൻറ്ററിന് ഒരു ചേഞ്ചും വന്നിട്ടില്ല. Then this method is also known as chiral pool strategy. Why? We know chiral pool is a collection of cheap, readily available natural products that we have studied, that is naturally occurring the natural products in നമ്മൾ chiral pool എന്ന് പറയുക. സോ നാച്ചുറൽ chiral pool നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത മെത്തേഡാണ്. റൈറ്റ്. സോ ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് chiral pool strategy. Next is one of the important concept in first generation method. First one is a nucleophilic attack on acyclic carbonyl compounds. This is important topic. There are 2 rules in this topic. There is Cramps Rule and Felkin model. Very important one and you should study it well. So let us discuss it.
Nucleophilic attack on the acyclic carbonyl compounds. In the carbonyl compounds, the attack of nucleophile takes place. Certain additions to C double bond O groups of chiral aldehydes or ketones, Cramps rule is useful to predict which diastereomer will predominate. So, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രാംസ് റൂളിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൈറാൽ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആവാം, കീറ്റോൺസ് ആവാം. ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ C ഡബിൾ ബോണ്ട് O ആണ്. ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ഒരു ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഡയസ്റ്റീരിയോമറാണ് പ്രൊഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡയസ്റ്റീരിയോ സെലക്റ്റീവ് റിയാക്ഷൻസ് ആണ്. സോ ഒരു കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ടിലേക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുമ്പോൾ ഏത് ഡയസ്റ്റീരിയോമറാണ് പ്രൊഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ് us discuss it with example. So in the given figure you can see R double bond O, then there is a small group, medium group and a large group. The nucleophile is approaching the molecule with the side of small group. അതല്ലേ, സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, മീഡിയം ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്. ഇവിടെ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഗെറ്റ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു OH. R ഇങ്ങോട്ട് വരും, ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരും. That is a major product, and the minor product we can see the nucleophile close to L group. രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സും ഫോം ചെയ്യും, ബട്ട് ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് എ വൺ ഇൻ വിച്ച് ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഈസ് നിയർ ടു ദ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്. Then nucleophilic attack on acyclic carbonyl compound. In certain addition to carbon-oxygen double bond of aldehyde and ketone having a chiral carbon, Cramps rule is used to predict which diastereomer of the two will predominate, and the molecule is generally known as diastereotopic aldehyde or ketone in which the four groups are attached to the stereo center. That is COR, S, M and L. S is small, M is for medium and L is for large. സോ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് അറ്റാക്ക് എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട്, കാർബൺ ഓക്സിജൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളൊരു കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഓഫ് ആൽഡിഹൈഡും ആവാം, കീറ്റോണും ആവാം. ഇതിൽ അനദർ കൈറാൽ കാർബണും ഉണ്ട്. ഇൻ ദ ഗിവൺ ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ഒരു C ഡബിൾ ബോണ്ട് O ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ദെൻ നമുക്ക് അതേ കോമ്പൗണ്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൈറാൽ കാർബൺ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു വന്നാൽ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതും ഏത് പ്രൊഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ക്രാംസ് റൂൾ വെച്ചാണ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുക. ഇവിടെ ഈ മോളിക്യൂൾ നമ്മൾ ഡയസ്റ്റീരിയോടോപ്പിക് എന്ന് പറയും, ഡയസ്റ്റീരിയോടോപ്പിക് ആൽഡിഹൈഡ് ഓർ കീറ്റോൺ. ദെൻ ഇവിടെ ഈ 4 ഗ്രൂപ്പ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും? ഒന്ന് C ഡബിൾ ബോണ്ട് O R ഗ്രൂപ്പ്, സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ്, ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മീഡിയം ഗ്രൂപ്പ്. ഓക്കെ, ക്രാംസ് റൂൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കാർബണിലെ ഓക്സിജൻ എപ്പോഴും സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെയും മീഡിയം സൈസിൻ്റെയും ഇടയിൽ വന്ന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യും. ദ ഓക്സിജൻ ഓഫ് ദ കാർബണിൽ ഓറിയൻസ് ഇറ്റ്സെൽഫ് സോ ആസ് ടു ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം സൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ്. കാർബണിലെ ഓക്സിജൻ സ്മോൾ മീഡിയം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തനിയെ ഒന്ന് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് the large group, L being the largest group, is oriented as far as possible from the carbon group. The orientation is ellipse to the group R. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്രാംസ് റൂൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലി ഡബിൾ ബോണ്ട് O ഗ്രൂപ്പ് എസ് സ്മോളിൻ്റെയും മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ഭയങ്കര ദൂരെ ആയിരിക്കും. ദെൻ ഈ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് R ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും, R ഗ്രൂപ്പിന് എലിപ്സിലായിരിക്കും. These are two main conditions. Large group is as far as possible from the carbonyl group and it is ellipse to the group R. Let us see the example. And another rule is incoming group is preferentially attacks on the side of plane containing small group. Small group ആണ് ലെസ് ഹിൻഡേഴ്സ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരിക. ഇൻ ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്, ദ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ദ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് and it can okay. In the example, let us look the example. According to the condition, large group is as far as possible from the C double bond O, then it is eclipsed to R. So nucleophilic addition takes place towards the S side, and we can see we can have two products. In the first product we can see the small nucleophile is near to the small group, that is a major product. A nucleophile far from the small group is the minor product. Another example for Cramps rule. Here also we know here the hydrogen, we can see R group here is hydrogen, and you can see double bond O. The large group phenyl is as far as possible from O, then the smaller group is H and medium group is CH3.
and our reaction is CH3 MgBr. CH3 gets substituted, so we can get the major product when CH3 approaching towards the smaller group side, that is hydrogen side. നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം, നമുക്ക് വരുന്ന ന്യൂക്ലിയോഫിൽ സ്മോളർ സൈഡിൽ കൂടെ, സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ലെസ് ഹിൻഡേർഡ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും വരിക. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ മേജർ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ദ മൈനർ പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്കത് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്ത്, അതായത് സ്മോളർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അടുത്തല്ലാത്തൊരു പൊസിഷനിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ക്രാംപ്സ് റൂൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫെൽക്കിൻ മോഡൽ. Felkin argued that the Cramp model suffered major drawback and eclipsed conformation in the transition state between carbonyl substituent and beta carbonyl substituent. So, in Felkin model, we can see Felkin model. In Cramp model, the drawback, there is a drawback for Cramp model, Cramps rule. In Cramps rule, the drawback is there is eclipsed conformation. We have seen the R group and the LAR group are in eclipsed form. This is a major defect. So Felkin argued about it, and Felkin demonstrated that increasing the steric bulk of the substituent from methyl to ethyl to isopropyl to isobutyl, stereoselectivity also increased, which is not predicted by the Cramps rule. So Felkin model പറഞ്ഞ Cramps rule ഒരു ഡിഫക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പും ആർ ഗ്രൂപ്പും തമ്മിലൊരു എക്ലിപ്സ് ഫോം ആയിരുന്നു ട്രാൻസിഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ മേജർ ഡ്രോബാക്ക്. സോ ഇവിടെ ഫെൽക്കിൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ്, അത് മീഥേലിന് ഈഥേലിന് ഐസോപ്രോ, അങ്ങനെ അതിൻ്റെ സ്റ്റെറിക് ഹിൻഡ്രൻസ്, സ്റ്റെറിക് ബൾക്ക് അതിൻ്റെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ സെലക്ടിവിറ്റി കൂടാം. ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ക്രാംപ്സ് റൂളിന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. സോ we can also say that in the Felkin model, the carbon large group bond is positioned perpendicular to the carbonyl group. This is in unlike Cramps rule, L is anti-periplanar to CO group. This argument removes unfavorable eclipsing interaction between L and R group. There are two such conformations. Felkin model simply പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാർബണും ലാർജ് ഗ്രൂപ്പും ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടാണ്, ഓക്സിജൻ CO ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയും എല്ലും എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഫെൽക്കിൻ മോഡലിൽ ഇവർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുക. ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. CL bond is position perpendicular, and we can say L is anti-periplanar to C double bond. ഇവിടെ അൺഫേവറബിൾ എക്ലിപ്സിംഗ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ടിന് രണ്ട് കൺഫർമേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കൺഫർമേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഓഫ് ദ എബോവ് കേസ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് കേസ് വി ഇന്റർകൺവേർട്ടഡ് വയ ദ റൊട്ടേഷൻ അറൗണ്ട് സെൻട്രൽ CC ബോണ്ട്. റൊട്ടേഷൻ വഴി നമുക്ക് സ്മോൾ മീഡിയം ലാർജ് ഗ്രൂപ്പിന് ഒരു റൊട്ടേഷൻ നടത്തി അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും ഫെൽക്കിൻ മോഡലിൽ. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു റിയാക്ഷൻ നടക്കുക. ഫെൽക്കിൻ മോഡലും എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് പൊസിഷൻ അറ്റ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ടു ദ കാർബണിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഇറ്റ്. സോ ക്രാംപ്സ് റൂൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല, നമ്മുടെ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഓൾസോ അപ്രോച്ച് ഫ്രം ദ ലെസ് ഹിൻഡേർഡ് സൈഡ്. സോ in the example you can see the nucleophile is attaching from the nucleophile is reacting towards the smaller side and we get the product, and by interconverting our reactant we cannot get the product. In the above we have said that there are two conformations but we get the product for the above one. ഓക്കെ, ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഒന്നുമില്ല, ആ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. ഫെൽക്കിൻ മോഡലിൽ ക്രാംപ്സ് റൂളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ്. എൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ്. നമ്മുടെ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സിഒൻ്റെ C ഡബിൾ ബോണ്ട് തന്നെ ഓക്കെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുക. എല്ല് മാറും തമ്മിൽ എക്ലിപ്സ്ഡ് ഫോം ആയിരിക്കില്ല. ഇതാണ് ഡിഫറൻസ്. ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ സൈഡിൽ കൂടെ തന്നെ, സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെയാണ്. ഈ ഒരു രീതിക്ക് രണ്ട് കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിന് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു there are two conformations. അങ്ങനെ കൺഫർമേഷൻ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയോഫൈൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്ലാഷ് സംഭവിക്കും. സോ വി ഗെറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഫ്രം ദിസ് മെത്തേഡ്. Then factors affecting the Felkin model. The size of nucleophile greatly affect dash zero selectivity of addition. Larger the nucleophile, so you have size of the nucleophile affect dash zero selectivity of addition. Then larger the nucleophile generally give rise to greater dash zero selectivity. The size of substituent on the substrate will also affect dash zero selectivity. Larger groups result in greater selectivity. And this you can see the major difference between Cramp and Felkin model.
So first you will look into the Cramps rule. Here the L group is as far as possible from C double bond O, and L and R is in eclipsed form. Nucleophile is moving towards a small group. In Felkinen model, you can see the L group is perpendicular to C double bond O. L and R are not in eclipsed form. Nucleophile approaching towards the smaller group. Hope you will understand the video. This is an important video, so study well. I hope you understand. Thank you.